আসসালামু আলাইকুম গাইস, কেমন আছো সবাই? আশা করি সকলেই ভালো আছো। আজকে তোমাদের এই ভিডিওতে কি করে জিপ ফাইলগুলো আনজিপ করবে এবং প্রিসেটগুলো কিভাবে ব্যবহার করবে তা সম্পূর্ণ এই ভিডিওতে দেখিয়ে দিব। তো ফার্স্ট অফ অল আমার ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, সেই লিঙ্কের উপর ক্লিক করে জিপ ফাইলগুলো ডাউনলোড করে নেবেন। সো বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছেন জিপ ফাইলগুলো ডাউনলোড হচ্ছে। এই জিপ ফাইলগুলো আনজিপ করার জন্য আমাদের একটি অ্যাপস প্রয়োজন হবে। সেই অ্যাপটি হলো 𝐋𝐢𝐧𝐤। এই অ্যাপসটি প্লে স্টোরে পেয়ে যাবেন। অ্যাপসটি ওপেন করে ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করে দিব এবং নিচের দিকে চলে আসব। দেখব টপ 5 HD প্রিসেট নামে জিপ ফাইল রয়েছে। সেটার উপর ক্লিক করে দিয়ে এক্সট্রাক্ট হেয়ারে ক্লিক করে দিয়ে ভিডিওতে দেওয়া 6 ডিজিটের পাসওয়ার্ডটি বসিয়ে দিব। ফাইলে গিয়ে চেক করে দেখব জিপ ফাইলগুলো আনজিপ হয়ে গেছে। প্রিসেটগুলোকে লাইটরুমে শেয়ার করে দিব। I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. এবার প্রিসেটগুলোতে একটি একটি করে সিরিয়াল নাম্বার দেব। এজন্য আমাদের উপরে 3 ডটে ক্লিক করে দিয়ে ক্রিয়েট প্রিসেটে ক্লিক করে দিব এবং প্রিসেটের সিরিয়াল নাম্বার দিব। এবং প্রিসেটগুলোর একটি নির্দিষ্ট নাম দিব। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel. এবং পরবর্তী প্রিসেটগুলোতে একইভাবে সিরিয়াল নাম্বার দিব। Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. সো বন্ধুরা, প্রিসেটগুলো আপনার ফটোতে এভাবেই ব্যবহার করতে পারবেন। বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।